ভিডিওতে তোমরা যারা যারা ক্লাস 11 এ ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ছো তাদের জন্য অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার এর টেক্সচুয়াল গ্রামারগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো এটা হচ্ছে পার্ট 7। তো এর আগে 6টা পার্টে ভিডিও দিয়েছিলাম অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার এর, যারা যারা ভিডিও দেখোনি অবশ্যই করে চেক করে নিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে নিও। ক্লাস 11 এর ডাফ ডাটের এই কোশ্চেন আনসার সহ পিডিএফ গুলো যারা পারচেজ করতে চাও, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেখানে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারো। তো এখানে রয়েছে টেন্স। দেখো প্রথমে রয়েছে বলেছে চুজ দ্য কারেক্ট অপশন টু চেঞ্জ দ্য ভার্বস ইনটু দ্য টেন্স অ্যাজ ডাইরেক্টেড ইন দ্য ব্র্যাকেট। তো কি করতে হবে, এখানে যেরকম ব্র্যাকেটে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সেই অনুযায়ী কি করতে হবে, সেন্টেন্সটা রিরাইট করলে কি হবে, পাংচুয়ালি অ্যাট মিড ডে হি ওপেন্ড হিজ ব্যাগ, এটাকে বলেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নিয়ে যেতে। তাহলে পাংচুয়ালি অ্যাট মিড ডে হি হ্যাজ ওপেন্ড হিজ ব্যাগ। আর যদি তোমাদের টেন্স সম্পর্কে এখনও ধারণা না হয়ে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলে কিন্তু বেসিক টেন্সের কোর্স রয়েছে বা ভিডিও রয়েছে, তোমরা চাইলে ওখান থেকে ভিডিও দেখে নিতে পারো। His eyes sparkle with a sharp abnormal gleam. Past continuous tense. Past continuous tense নিয়ে গেলে কি হবে, his eyes were sparkling with a sharp abnormal gleam. He owned a saffron colored turban around his head. Present indefinite tense. তাহলে কি হবে, he wears a saffron colored turban around his head. The power of his eyes was considerably enhanced by their position. Past perfect tense নিয়ে গেলে কি হবে, the power of his eyes had considerably enhanced by their position. Next, a considerable portion of this crowd dallied before the astrologer. Future perfect tense নিয়ে গেলে কি হবে, a considerable portion of this crowd will have dallied before the astrologer. Next, পরেরটা রয়েছে দেখো 6 নম্বরে, the astrologer transacted his business by the light of a flare. Past continuous tense নিয়ে গেলে কি হবে, the astrologer was transacting his business by the light of a flare. নেক্সট এখানে বলেছে আইডেন্টিফাই দ্য টেন্স। তো এটা কোন টেন্স সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। হি চার্জ 3 pies per কোশ্চেন, এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট। ইউ হ্যাভ অ্যান ইম্পেটুয়াস নেচার অ্যান্ড এ রাফ এক্সটেরিয়ার, এটা হচ্ছে নান অফ দিস। এখানে কোনো টেন্সের মধ্যে এটা পড়ছে না, এটা সিম্পল প্রেজেন্ট হতে পারতো কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এখানে কিন্তু নেই। দ্য নাটস ভেন্ডার ব্লিউ আউট হিজ ফ্লেয়ার অ্যান্ড রোজ টু গো হোম, সিম্পল পাস্ট। You look so careworn, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, simple past. I have some questions to ask, past present indefinite. You must return that anna to me with interest, future indefinite. Or will you give me 8 annas, future simple future. Shall I succeed in my present search or not, future indefinite. A knife has passed through you once, present perfect. নেক্সট এখানে রয়েছে ভার্বের ফর্ম দিয়ে মানে ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ। ইফ আই প্রুভ ইউ আর ব্লাফিং ইউ মাস্ট রিটার্ন দ্যাট আনা টু মি। নেক্সট ইফ ইউ ফাইন্ড মাই অ্যান্সার স্যাটিসফ্যাক্টরি উইল ইউ গিভ মি 5 rupees. নেক্সট দ্য অ্যাস্ট্রোলজার caught a glimpse of his face by the matchlight. The babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. I am not used to such challenges. You can't get out of it now. You dragged me while I was passing. Leave me today, I will speak to you tomorrow. Otherwise, I will not let you go till you discharge all your coins. The astrologer muttered a few incantations. But will you give me a rupee if what I say is convincing? A knife passed to you once? Question mark. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. He died 4 months ago in a far-off town. Next, তারপরটা দেখো এখানে রয়েছে never travel southward again and you will live to be 100. He was crushed under a lorry. The stranger had gone off into the night. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. Next রয়েছে এখানে voice change. He owned a saffron-colored turban around his head. A saffron-colored turban was wound around his head by him. This color scheme never failed him. তাহলে he was never failed at this color scheme. তারপরটা a vendor gave his ware a fancy name each day. A fancy name was given to his ware each day by the vendor. Next, he was calling it Bombay ice cream. তাহলে answer কি হবে, it was being called Bombay ice cream by him. Next, the astrologer transacted his business by the light of a flare. His business was transacted by the light of a flare by the astrologer. The place was lit up by shop lights of a flare. তাহলে shop lights lit up the place. He carried the wages home at the end of a day. The wages were carried home
home by him at the end of a day. Long practice had sharpened his perception. তাহলে his perception had been sharpened by long practice. You are not you are not getting the fullest results. The fullest results are not being gotten by you. He gave an analysis of character. তাহলে an analysis of character was given by him. The nut vendor blew out his flare. তাহলে his flare was blown out by the nut vendor. He saw a man standing before him. তাহলে a man was seen by him standing before him. নেক্সট তারপরেরটা রয়েছে দেখো, you must return that anna to me with interest. তাহলে that anna must be returned to me with interest by you. The astrologer sent up a prayer to heaven. Answer কি হবে? A prayer was sent up by the heaven to by the astrologer to heaven. The other lit a cheroot. A cheroot was lit by the other. The babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The semi-darkness of the park was agitated by the babble of the crowd. The astrologer muttered a few incantations. A few incantations were muttered by the astrologer. He bared his chest to show the scar. His chest was bared by him to show the scar. You will never see any more of him. Any more of him will never seen by you. Never be seen by you. He took out a pinch of sacred ash. A pinch of sacred ash was taken out by him. Rub it on your forehead. Let it be rubbed on your forehead. The astrologer picked up his articles. His articles were picked up by the astrologer. He flung the coins at her. The coins were flung at her by him. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. Some jaggery and coconut can be bought by me tomorrow. The swine has cheated me. I have been cheated by the swine. He promised me a rupee. A rupee was promised to me by him. Next রয়েছে এখানে narration change. দেখো, he told the person before him, in many ways you are not getting the fullest results of your efforts. He told the person before him that in many ways he was not getting the fullest results of his efforts. তারপর এটা 2 নম্বর দেখো, এখানে রয়েছে the astrologer said you have an impetuous nature. The astrologer said that he had an impetuous nature. He said you look so careworn. তাহলে he said that he looked so careworn. The stranger said you call yourself an astrologer. The stranger asked if he called himself an astrologer. The astrologer said I charge only 3 pice per question. The astrologer asked if he charged only 3 pice per question. Take your anna back, says the astrologer. The astrologer requested to take his anna back. I am not used to such challenges, said the astrologer. The astrologer said that he was not used to such challenges. Next 8 নম্বর রয়েছে দেখো, the other held his wrist and said you can't get out of it now. তাহলে অ্যান্সার কি হবে? তাহলে অন্যজন বলল, তাহলে the others held his wrist and said he could not get out of it now. নেক্সট ভিডিওতে 9 নম্বর থেকে ন্যারেশন চেঞ্জ আমি এবং বাকিটা যেটা রয়েছে সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো গ্রামারের। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই।